mu mwezi ogwokutaano omwaka 2026. Tubakulisayo nnyo mwena abasobodde ogenda okukakalabya nammwe abatasobodde olw'ebizibu ebiteebereka ne tubasaasira. Ssaawa yaganziza ku Ssatu ng'ogatusomera nze Aminah Nabuule Kagimu awamu ne munnange Elizabeth Nakakoni obubonero. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni ateema obugunzi obwetaavu bw'okwanguyirako okwegatta kw'amawanga agali ku ssemazinga Africa nga kino kigenda kuyambako okuggula enzigi z'ebyenkulaakulana n'obutebenkevu. Abadde ku kyeggulo ekitegekeddwa oluvannyuma lw'okulayizibwa nga kyetabyeko abakulembeze b'amawanga n'abagenyi abavudde mu mawanga ag'enjawulo. Mu kusooka, Museveni yasisinkanye abagenyi okuva mu ggwanga lya Japan mu maka g'obwapulezidenti e Nakasero. Katubirabe. Oluvannyuma lw'okulayizibwa ku kisanja ekijja ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mu kiro ekikeesezza olwaleero yeetabye ku kijjulo eky'okujaguza obuwanguzi buno. Mu kabaga akamutegekeddwa ku Serena Hotel wano mu Kampala keetabiddwako abakungu okuva munda mu kibiina ki NRM, baminisita abatali bamu, omumyuka w'omukubiriza olukiiko olukulu lw'eggwanga Thomas Tayebwa, abadde mumyuka wa Pulezidenti Jessica Alupo, ssaako n'abakiikiridde ebibiina by'obufuzi ebivudde ebweru wa Uganda. Akabaga kano kategekeddwa ekibiina ki NRM era nga ssaabawandiisi wa NRM Richard Odong yawomye omutwe mu nteekateeka eno. Your Excellency, I need to thank you for giving me this team and accepting that with this team we conduct this election using the party structure. I thank all the NRM leaders at all levels for the role they played for securing the victory of His Excellency the President and indeed the victory of all the NRM. Ebibiina by'obufuzi ebyavudde ku muliraano byavudde mu mawanga okuli South Sudan, Zimbabwe, Kenya, Ethiopia, Tanzania, Zambia, China n'ewalala. We thank our comrades from other fraternal parties for accepting our invitations and coming. The solidarity you have shown is a solidarity of brotherhood and comradeship. We thank you and we pray we maintain this friendship and commitment. Ladies and gentlemen, this evening is more than a dinner. It is a gathering of histories, struggles, experiences, and aspirations that continue to shape the political destiny of our nations and our continent. Political parties and liberation movements have historically carried the hopes of our people, the struggle for freedom, dignity, justice, peace, and development. Yet, the responsibility before us today is even greater. Our people no longer judge parties by the history of liberation alone. They do so by the ability to deliver peace, stability, opportunity, inclusion, and prosperity in their everyday lives. So therefore, you have the three reasons that enabled us to regain our freedom. Reason number one, the African resistance. Ng'ayogerako eri bano, Pulezidenti Museveni yazzeemu okukkaatiriza ng'abakulembeze b'amawanga ga Africa bwe balina okuzuukuka banaaba okukyusa ebyafaayo by'olukalu lw'omwana omuddugavu Africa. Most importantly, Mr. President reminded us that sustainable politics must reject sectarianism and division. Politics that emphasizes identity over the shared interests of ordinary citizens can never build durable nations. Our politics must remain people-centered, development-oriented, and anchored in the aspirations of Wananchi, the people who seek a better life through their own hard work and enterprise. Therefore, for the parties to remain relevant, they must solve the problem of the socio-economic problems of the people. And security. Security is very crucial. You start with security, then you deal with infrastructure, but you must deal with wealth and jobs. Because if you don't do that, you are going to be in trouble. Pulezidenti Museveni agamba nti mukola kino walina okubaawo engeri ez'enjawulo ezigobererwa. This shallowness of saying either capitalist or socialist is wrong. Both of them can work if they are applied well. You have seen it work very well in China. China, they have used both. The socialist model, but also. Mu kusooka, Pulezidenti Museveni yeevumbye akafubo ne Pulezidenti w'eggwanga erya Togo abadde kuno His Excellency Faure Ezozumana mu nsisinkano eyabadde ku maka ga Pulezidenti Nakasero.
Pulezidenti Museveni mu kusooka era yayogezaganyizaamu n'ekibinja ekyavudde mu ggwanga erya Japan nga kino kyakulembeddwamu minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga mu Japan, His Excellency Toshimitsu Motegi. Ze Robert Nyango. Ssatu. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne munne bafaanaganya emirimu emisiri Abdel Fattah el-Sisi bakkaanyiza okunyweza enkolagana wakati w'amawanga gombi mu by'obusuubuzi, amakolero, amasannyalaze, obulunzi bw'ebyennyanja awamu n'enzirukanya y'omugga Kiira. Bano basinkanye maka g'obwa Pulezidenti Entebbe. Pulezidenti el-Sisi atuuse mu ggwanga enkya ya leero n'ayanirizibwa eyaliko Ssaabaminisita w'eggwanga Dr. Rakana Rugunda awamu ne bufiisi okuva ku kitebe kya Egypt mu Kampala. el-Sisi alambudde ennyiriri z'abajaasi era oluvannyuma n'ayolekera amaka g'obwa Pulezidenti. Ensonga esimbiddwako essira kubaddeko n'obutebenkevu bw'ekitundu, enkozesa y'omugga Kiira n'ebirala bingi. Pulezidenti Museveni asabye wabeewo enkolagana eyaddala ey'okulwanyisa obwavu era n'okulaakulanya embeera z'abantu ku ssemazinga Africa. Ayogedde ne ku nsonga ey'okutaataaganya obutonde mu bitundu ebyetoolodde omugga Kiira. N'agamba nti okweyongera kw'abantu awamu n'okuyiiya emirimu kuleetedde bangi okuyingira omugga guno ekintu eky'obulabe. Pulezidenti el-Sisi yayozezezza Pulezidenti Museveni ku buwanguzi bw'ekisanja kino era n'obukulembeze obulimu ensa. About choosing Ugandans to His Excellency Sisi, how you are damaging the Nile. I will choose you. And I choose you in words, but I wanted to show him a video how you are damaging the Nile. Now, grown where swamp, where the river is, what they call swamp, and that woman is explaining how she has been growing the rice. It was introduced by the Chinese. Well, they call it swamp, but actually they are, let's see what she's saying. I will summarize at the end. Joint communique which was agreed between our two governments. At the invitation of His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, His Excellency Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, undertook an official visit to the Republic of Uganda on 13th May 2026. His Excellency Abdel Fattah el-Sisi was accompanied by His Excellency Dr. Badr Abdelati, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation, His Excellency Yoweri Museveni, President of the Republic of Uganda, for his victory in the presidential elections in a free, fair, and transparent electoral process. The two leaders reaffirmed their shared commitment to strengthening bilateral cooperation and deepening strategic partnerships between the two countries aimed at delivering tangible benefits for their peoples. In that regard, the two leaders directed their respective relevant institutions to operationalize the outcomes of the historic visit of His Excellency Yoweri Kaguta Museveni to Egypt in August 2025 and build on the previous bilateral agreements and communiques to achieve mutual benefit of their people. The two leaders reaffirmed their commitment to strengthening bilateral relations to promote peace, development, and integration, and the achievement of the goals set in Agenda 2063 and Agenda 2030 for sustainable development through cooperating in relevant regional, continental, and international fora, including the Common Market for East Africa and Southern Africa, the African Continental Free Trade Area Agreement, and the African Union and the United Nations. The two presidents expressed satisfaction with the growing economic relations between the two countries and directed their respective relevant institutions to prioritize trade and investments in high-impact sectors, including agro-industrialization, pharmaceuticals, renewable energy, integrated water resources management, and critical infrastructure, in addition to value addition in minerals. Emphasizing the private sector as a primary driver of economic transformation, the two leaders
welcomed the fruitful outcomes of the Invest in Uganda Forum recently held in Cairo in April 2026 and directed that a Uganda-Egypt Business Forum be organized alongside the next Joint Permanent Commission in Kampala in August 2026. They further directed relevant institutions to fast-track establishment of a joint business council to facilitate seamless trade. The two leaders discussed various efforts to advance peace and security in Libya and the Sudan, and also discussed the current situation in the Middle East. The two heads of state underscored the importance of promoting sustainable hydro development to attain industrialization and socio-economic transformation while safeguarding the integrity of ecosystems and watersheds that underpin the long-term availability of water resources in the Nile Basin. In that regard, the Egyptian side reaffirmed its readiness to support water-related infrastructures on the Nile Basin in Uganda through the Nile Development Fund to achieve mutual benefit and win-win cooperation. Atamyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa asoomozezza abakulembeze bonna mu ggwanga okusoosowaza ensonga naddala ey'okuteekawo obugagga babeera ekyokulabirako eri abalala. Tayebwa okwogera bino abadde asisinkanya abakulembeze okuva mu disitulikiti y'e Kakumiro mu maka ga Minisita wa Uganda Aminah Nabuule. Amyuka Sipiika wa Palamenti Thomas Tayebwa ategeezezza abakulembeze basisinkanye mu maka ga Minisita Nabuule Kakumiro nga bwe balina okubeera ku mwanjo ku nsonga y'okutondawo obugagga. Tayebwa agambye ekisanja kino ekijja balina okufaayo okulaba nga bakyusa obulamu bwabwe so n'obwa bannayuganda. Twaze mu kisanja ky'okukola kulwanyisa obwogo. Hati mazima ndugire bunyoro. Mwine enguudo, mwine amizi, mwine amashanyarazi, mwine amarwariro, mwine amashomero. Nicyo kikubareko mu bwogo. Tayebwa asabye abakulembeze bano okwewala okusosola n'okuboola abalala olw'ebyo bye bakiririzaamu. Wabula essira babiteeke ku bintu ebibaganyulira awamu ebikulaakulanya eggwanga n'okulitwala mu maaso. Y'omu asabye bannayuganda okusabira omukulembeze w'eggwanga omuggya Yoweri Kaguta Museveni atuukirize ebyo by'asuubiza okukola mu kisanja kino. Omuntu olabireete kujja kubashorooramu mazima tibikubombekera nokwanyewe ndi mito umurankore konka kibugo nakugambira nkashororwa gahabo kugira ngo ndyo mukiga hanga konka nanye nintwazaje bali ba prime minister zina banja byakoze sabira abakonga babikole baberanga mu office olufuna naye mulumbe tubera naye mkuwa lwamubona tubera naye mama nabanja katonda akwatireko sabe munonga nimanya nitusima bi prime minister kozire konka cyo tuzibira kushaba kugira ngo ekisanja kye yagumagizire ki agumachine ki tugumachine. Minisita wa Uganda Aminah Nabuule asabye bakulembeze okuyamba ku bantu ba bulijjo n'okubakulemberamu okubako kye batuukako n'okutondawo obugagga. Itwenda buli muntu kakwali osooke otere tooki owaawe kusooka kikita. Nabuule akubiriza abakulembeze okukkiriza okuwabulwa kwa pulezidenti okwenyigira mu kulima okuvaamu ensimbi bongere ku nnyingiza yaabwe. Katale ka buli kintu karoho yatikasobolaga katale ka Amawulire lwebajja otugirege miliyoni 14,700 oli ayizirege nayenda tre 14. Nabuule aliko abagenyi basisinkanye okuva mu ggwanga lya United Kingdom aba Westminster Africa Business Association nga bakulembeddwamu Honorable Robertson Lawrence atendereza Uganda olw'obuntu bulamu. All Ugandans, every happiness and every prosperity. Thank you for welcoming us to your wonderful country again. We look forward to visiting. Ne kamisona wa Uganda mu United Kingdom Ambassador Nimesha Madvani naye abaddewo. Mawulire ga nkizo ku Ssatu tuli ku Star TV emunyenye eggwanga katusooke tuwumulemu katono tukomewo n'amulala tova ku Star.
UBC Radio 98 FM. Marudu UBC Radio. Maru UBC Radio programs Miss Sunday. Radio where UBC. Apoyo. Your programs are so informative. I love them so much. Your music rocks me. Nyumirwa nnyo kuwuliriza UBC Radio kubanga abantu baayo bakola ekiriyo. You are listening to UBC Radio. UBC Radio, inspiring Uganda. Oli mukulaba Star TV, emunyenye y'eggwanga. Nga twongera okuteekerateekera n'okunyikiza empeereza yaffe eri omulabi waffe omulungi ku Star TV, tukozeemu enkyukakyuka mu mpeereza yaffe era nga pulogulaamu zaffe ezimu ziseeseetuddwa okuva mu budde obumu okudda mu bulala. Beera bulindaala ejjiddwa ku Lwokuna ssaawa 8:30 ez'emisana n'edda ku Lwokusatu ku ssaawa 2:30 ez'ekiro. African Movie ejjiddwa ku ssaawa 5 ez'okumakya n'edda ku ssaawa 6 ogw'ekiro. Bagamba ki ejjiddwa ku Lwokuna ssaawa 4 ez'ekiro n'edda ku Sande ssaawa 12:30 ez'akawungeezi. Olwo nno ne tukusoosotolera enteekateeka empya. Mutukuletedde programu ennyuvu. Londola PDM ekusigira ekifaananyi ku nkulaakulana ya munnansi nga yatandika omukulembeze w'eggwanga buli lwa Sande ssaawa 5 ez'okumakya. Kuliko akalulu mwe tugenda okukyaza n'okuwayaamu ne bannabyabufuzi abawangudde akalulu 2026 ku mitendera egy'enjawulo nga batusigira ekifaananyi ekigazi ku buvunaanyizibwa bwe boolekedde okuva ku Mande okutuusa Olwokutaano ku ssaawa 5 ez'okumakya. Olwo n'eddibwamu ekiro ku ssaawa 4. Abakozi nammwe tubalowozezzaako tubaleetedde programu tomala budde nga muno tugenda kuwayaamu naawe ku nsonga ez'enjawulo nga bwe tusanyuka nga tusinziira ku kakkalabiza emirimu gyo. Oli wa takisi, oli wa bodaboda, oba oli wa mu katale, oli mutunzi wa kyalaani nga nawe ali ku nkumbi, tujja kusangayo mu nnimiro yo okuva ku Mande okutuusa Olwokutaano ku ssaawa 8:30 ez'emisana. Mu programu tomala budde tusembeze Spotlight UG nga muno ojja kumanyamu enteekateeka ku programu za gavumenti naddala ezeekuusa ku tekinologiya buli lwa Mande ku ssaawa 4 ez'ekiro. Kale omulabi waffe omulungi, tukwebaza okutambulanga naffe ku Star TV, emunyenye y'eggwanga. Tosubwa ku Star TV. Obulamu bw'omusiraamu obumanyi, omusiraamu asaanidde kukola ki? Era embeera y'omusiraamu esaanidde kubeera etamu buufu bw'eddiini. Tosubwa programu obulamu bw'omusiraamu wano ku Star TV buli Lwakutaano okuva ku ssaawa 1 akawungeezi okutuuka ku 2 ez'ekiro nga tukusomesa, tukujjukiza era n'okulambika obusiraamu n'embeera z'omusiraamu mu by'eddiini, eby'obulamu, ebyenfuna, obuweereza ssaako ebyafaayo by'obusiraamu wano ku Star TV ne Kiwanuka Rashid. Bulijjo programu obulamu bw'omusiraamu ku Star TV buli Lwakutaano. Tosubwa ku Star TV. Tumusinze, tumwebaze, tumwegayirire era nga tumutendereza buli kadde nga tugabana ku kigambo kya Katonda. Kale nno twegatteko buli lwa Sande mu programu Sinza. Waliwo endagaano bakadde baffe ze baakola n'abantu be tutamanyi.
kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Bwe tujja mu Yesu ekyenjawulo ekiriwo, Yesu Kristo yagamba nti atuwadde Omwoyo Omutukuvu. Okuva ku ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 5 ez'okumakya. Weebala omulimu omulungi. Bandabire nnyo batumidde nnyo mu nnya lya Yesu. Nange omuweerezaawo Nakasaga Viola wano ku Star TV emmunyenye y'eggwanga. Tosubwa ku Star TV. Extra emisono ku Star TV. Amanya gange nze MC John Paul 1 Fashion MC. Gwali ewaka oyagala nnyo creativity in fashion okwetontona ffe abakyala wamu n'abaami kubanga ennaku zino bakolera ddala ka makeup ako we tukayita enjala oyagala kuzitonaatona biki ebitrendinga emisono gye bakola mu ngoye oba oyagala bitrendinga mu mamotoka ge bakola. That is also part of fashion. Tukuleetedde one-on-one interview nga tukusomesa ebirungi ebiri mu fashion n'okwambala obulungi gwe n'omuwala obadde okimanyi nti fashion si kwambala kokka perfume eyakabi nayo ebeera fashion mukwano. Tulindirire nange Salma Lukwago. Twegateko ku Star TV buli lwa mukaaga ssaawa 2 paka ssaawa 2:00. We are the Wardrobe Extra emisono. Teweerabira birthday shout out. Eno ye Wardrobe Extra emisono ku Star TV. Tosubwa Africa Corner buli lwakubiri okuva ku ssaawa 4 ez'ekiro paka ssaawa 5 n'ekitundu ne Engineer Queen Jennifer. Nenga buli lwakubiri olusembayo mwezi tujja kubeera ne request ez'ennyimba enkadde z'oyagala emyaka 10 egy'emabega. Neki ky'ozijjukirako kiki ky'osubwa kati mu bukulu nga wali okyagala nnyo mu buto. Africa Corner buli lwakubiri ssaawa 4 ez'ennyini ez'ekiro ng'amawulire ag'enkizo gawedde paka ssaawa 5 n'ekitundu ne Engineer Queen Jennifer. Africa Corner yokka ku Star TV gyetuyambira abantu okugenda mu maaso n'obulamu bwabwe. Tubaleetera abayimbi ab'enjawulo abalina ge beekoleddewo kw'ossa amawulire ga entertainment n'ebyafaayo ebibadde mu wiiki gatta n'olugendo lw'ebyobuwangwa. Mulimu okuteesa akaseera kavaako okupulaninga ati Engineer Queen Jennifer yali ku siteringi ku Star TV emmunyenye y'eggwanga. Tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu nkime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul taasa omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga. Tosubwa ku Star TV. Kadongo kamo nnyimba ezijjudde obubaka obuyigiriza ate era obuzimba omuntu. Akajja obunaku ejjansi bagamba erimuka nansikeebwe sibasigenda. Yatandikira ddala mu mirembe gy'abaddani mugula bamatiya luyima ne bafe badduka. Mwana muwala nakate ndamwamaanyi omulenzi omuto nga nze nkwagala. Wuuyo najja ng'asenvula.
mutusonyiweko olwekyo ekiseeseemu tusiima bwongera okuba nga otambudde naffe okuva gye twatandikidde amawulire ag'enkizo ku Ssatu awamu ne gye buli eno Nile Avenue mu Kampala wetusinzira butereevu kuweereza osobola okusanga ku kibanja kya Facebook oba YouTube genda ku bibanja ebyo ogenda kuba otuota buliro. Amawulire bwe gatyo gabadde ng'ogakusomera nze Aminah Nabuule Kagimu ne munnange Elizabeth Nakakoni obubonero tukwagaliza ekiro ekirungi beera bulungi weeraba. UBC Radio 98 FM. Maru, UBC Radio.